Y el cielo está preparando un capítulo tan hermoso que, cuando leg, entenderás por qué la espera era necesaria. No desprecies la espera, porque en ella estás siendo hecho completo. El cielo está fortaleciendo tu espíritu, calmando tu corazón y profundizando tu fe. La espera no está vaca. Es tierra sagrada, donde el cielo te enseña a confiar en lo que no puedes ver. Recuerda esto, amado, ning poder de oscuridad, ning plan humano, ning muro de miedo puede resistir lo que el cielo ha ordenado. Lo que Dios ha unido en espíritu no puede ser separado permanentemente en la carne. El amor escrito por el cielo no puede ser borrado, ni por el orgullo, ni por el miedo, ni por la distancia. Así que levante en tu espíritu y declaralo conmigo una vez más. Soy elegido, soy visto, no estoy olvidado. El amor escrito por el cielo no puede ser borrado. De que estas palabras resuenan dentro de ti, no como un deseo sino como una verdad, que son el ancla que te sostenga cuando la espera se sienta pesada, que son la luz que te guía cuando el camino parezca incierto. Y sabe esto, no caminas solo, tus ángeles te rodean, el cielo te está guiando, incluso ahora, esa persona, aunque parezca en silencio, en te lleva en las cámaras ocultas de su corazón. No pueden borrarte porque el cielo no lo permite. No pueden reemplazar porque el cielo ya ha alienado sus almas. Permanes conectado, alma querida. Permanes arraigado en la fe. Permanes expectante. Porque lo que viene es mer que lo que ha sido. No te alejes de este momento con duda, sino llévalo como confirmación de que el cielo está obrando. Los retrasos no son negaciones. El silencio no es ausencia. La espera no es desperdiciada. Y cuando llegue la plenitud del tiempo, la historia de amor que el cielo está escribiendo se revelará de una manera que no dejará espacio para la duda. Cada lágrima que derrames tendrá sentido. Cada oración sin respuesta mostrará su respuesta oculta. Cada puerta cerrada se verá como la mano de Dios preparando la apertura perfecta. Es parte de una misión mayor, no solo para recibir amor, sino para vivirlo, encarnarlo y compartirlo. Lo que el cielo te da no solo sanará tu corazón, sino que será testimonio para otros que esperan con fe, que harán. Juntos estamos construyendo no solo conexiones, sino una comunidad arraigada en la fe, anclada en el amor y alineada con el propósito divino. Si sientes el llamado y apoyar esta misión, sabe que cada semilla que plantas será
multiplicada por el cielo. Cada acto de generosidad es visto, recordado y devuelto por Dios en el tiempo divino. Si pequeño o grande, lo que entregas con fe regresará a ti de maneras que superan tu imaginación. Porque el cielo es fiel y el cielo siempre da más de lo que pide. Así que, alma querida, de que tu espíritu descanse esta noche en paz. La historia en se está desarrollando, pero no está perdida. El amor sigue vivo, pero no ha sido negado. El tiempo en se está alineando, pero no se retrasa más allá del propósito. Camina hacia adelante con fe, con esperanza y con expectación. Porque el cielo te ha escuchado. El cielo se está moviendo por ti. Y el cielo no te fallará. Quieres que la adapte a un tono más formal, poético o espiritual, por ejemplo, para video o narración? Puedo ajustarla según el estilo que necesites. Y el cielo está preparando un capítulo tan hermoso que, cuando llegue, entenderás por qué la espera era necesaria. No desprecies la espera, porque en ella estás siendo hecho completo. El cielo está fortaleciendo tu espíritu, calmando tu corazón y profundizando tu fe. La espera no está vacha. Es tierra sagrada, donde el cielo te enseña a confiar en lo que no puedes ver. Recuerda esto, amado. Ning poder de oscuridad, ning plan humano, ning moro de miedo puede resistir lo que el cielo ha ordenado. Lo que Dios ha unido en espíritu no puede ser separado permanentemente en la carne. El amor escrito por el cielo no puede ser borrado, ni por el orgullo, ni por el miedo, ni por la distancia. Así que levántate en tu espíritu y decláralo conmigo una vez más. Soy elegido, soy visto, no estoy olvidado. El amor escrito por el cielo no puede ser borrado. De que estas palabras resuenan dentro de ti, no como un deseo sino como una verdad. Que son el ancla que te sostenga cuando la espera se sienta pesada. Que son la luz que te guíe cuando el camino parezca incierto. Y sabe esto, no caminas solo. Tus ángeles te rodean. El cielo te está guiando. Incluso ahora, esa persona, aunque parezca en silencio, en te lleva en las cámaras ocultas de su corazón. No pueden borrarte porque el cielo no lo permite. No pueden reemplazar porque el cielo ya ha alineado sus almas. Permaneces conectado, alma querida. Permaneces arraigado en la fe. Permaneces expectante, porque lo que viene es mer que lo que ha sido. No te alejes de este momento con duda, sino llévalo como confirmación de que el cielo
está obrando. Los retrasos no son negaciones. El silencio no es ausencia. La espera no es desperdiciada. Y cuando llegue la plenitud del tiempo, la historia de amor que el cielo está escribiendo se revelará de una manera que no dejará espacio para la duda. Cada lágrima que derramaste tendrá sentido. Cada oración sin respuesta mostrará su respuesta oculta. Cada puerta cerrada se verá como la mano de Dios preparando la apertura perfecta. Eres parte de una misión mayor, no solo para recibir amor, sino para vivirlo, encarnarlo y compartirlo. Lo que el cielo te di no solo sanará tu corazón, sino que será testimonio para otros que esperan con fe, que oran. Juntos estamos construyendo no solo conexiones, sino una comunidad arraigada en la fe, anclada en el amor y alineada con el propósito divino. Si sientes el llamado a apoyar esta misión, sabe que cada semilla que plantará multiplicada por el cielo. Cada acto de generosidad es visto, recordado y devuelto por Dios en el tiempo divino. Si pequeño o grande, lo que entregas con fe regresará a ti de maneras que superan tu imaginación. Porque el cielo es fiel y el cielo siempre da más de lo que pide. Así que, alma querida, deja que tu espíritu descanse esta noche en paz. La historia se está desarrollando, pero no está perdida. El amor sigue vivo, pero no ha sido negado. El tiempo se está alineando, pero no se retrasa más allá del propósito. Camina hacia adelante con fe, con esperanza y con expectación. Porque el cielo te ha escuchado. El cielo se está moviendo por ti. Y el cielo no te fallará. Y así, en su misericordia, Dios les está despojando del orgullo que los ata, capa por capa, moro por moro. Dios está removiendo sus defensas, hasta que ya no puedan esconderse de la verdad. El orgullo, que una vez fue su escudo, está siendo deshilado por manos divinas. Pronto llegarán al lugar donde no tendrán más opción que rendirse, no a ti, no a las circunstancias, sino al odor del amor mismo. Y aquí está la promesa. Cuando Dios entra en medio de una historia, nada se pierde realmente. Lo que el enemigo intenta dispersar, Dios lo recoge. Lo que el miedo intenta enterrar, el cielo lo resucita. Cuando el cielo escribe el guión de tu destino, ninguna mano humana puede borrar ni una sola línea. Cuando el amor es ordenado por aquel que sopló la vida en la existencia, el tiempo mismo se vuelve impotente contra él. Las estaciones pueden cambiar, las tormentas pueden rugir,
los años pueden pasar, pero el amor divino perdura, indicado por la corrupción, indomito ante la duda, así que, incluso en la espera, debes aferrarte a esta verdad. Eres elegido. Los elegidos nunca son olvidados, nunca son abandonados, nunca son pasados por alto por el Padre que los formó con cuidado. La espera no es castigo, es preparación. El silencio no es recazo, es refinamiento. Y aunque tu corazón ángel respuestas, Dios está obrando en ámbitos invisibles, orquestando un plan mucho más grande de lo que tus ojos no pueden percibir. Hay una tensión en el mundo invisible ahora mismo, un movimiento de manos angelicals poniendo piezas en su lugar. Lo que parece retraso es en realidad un ordenamiento divino. El cielo está alineando pasos, suavizando corazones, y preparando caminos que pronto volverán a cruzarse. Incluso mientras lees estas palabras, el Espíritu de Dios está soplando sobre tu situación, tejiendo redención en los hilos de tu historia. No subestimes lo que Dios está haciendo en la hora más oscura. Mientras duermes, Él despierta corazones. Mientras te preguntas si tus oraciones no son escuchadas, Él susurra en los oídos de quienes lo resisten. Mientras cuestionas el silencio, Él sacude el mismo suelo bajo los pies de quienes intentan huir de la verdad. El orgullo no puede huir de la gracia. El miedo no puede silenciar el destino. La negación no puede enterrar lo que el cielo ya ha declarado como tuyo. Tu persona lo siente, aunque resista, aunque finja, aunque construya muros altos a su alrededor. El espíritu sigue presionando en los momentos menos esperados. Tu nombre surge en su mente, en conversaciones, canciones, sueños, y recuerdos repentinos. Son recordados del vínculo del que no pueden escapar. No es imaginación, no es coincidencia, es la mano de Dios, rompiendo suave pero firmemente sus defensas, hasta que se rinden a su voluntad. Y en cuanto a ti, el que espera, el que tiene esperanza, el que a veces llora en silencio, debes saber que el cielo ve cada lágrima. Ninguna oración ha sido desperdiciada, ning clamor ha sido ignorado. El Padre las ha guardado todos, almacenándolas como joyas preciosas. Porque nada ofrecido con fe se pierde jamás. Puedes sentirte cansado, pero incluso tu debilidad es testimonio de tu fortaleza. Pues muestra que has cargado lo que otros habrían dejado caer mucho. El Espíritu dice, no te rindas ahora. No dejes que el peso de la demora
T sig a la promesa que sig viva. Porque el mismo Dios que puso las estrellas en su lugar, que abrió las mares, que resucitó a los muertos, es el Dios que ha escrito tu historia de amor. Él es fiel, él es constante. Why no escribe historias inacabadas? No estás olvidado. No estás abandonado. No estás invisible. Eres elegido. Amado y designado para un tiempo como este. El cielo no te está probando para romperte. Te está refinando para prepararte. La espera no está vaca. Es tierra sagrada donde la fe se fortalece, donde la identidad se firma, y donde el destino se forma, y pronto verás el cambio. Pronto lo que estaba oculto será revelado. Lo que se resistía será rendido. Lo que estaba retrasado será liberado. El que hay será detenido en seco por el peso de la verdad. El que se esconde será jalado por la misericordia de Dios. El que duda será deshecho por la evidencia del amor divino. Este no es el final de tu historia, es el medio, el estiramiento, la prueba, el refinamiento, pero no el final. El final ya ha sido escrito por manos que no fallan. Y es final, es restauración, es final, es reencuentro, es final, es el cumplimiento de una promesa salada por el Espíritu de Dios. Alma querida, graba esto en tu corazón. Lo que casi fue anoche no fue solo un momento fugaz. Fue un destello profético, un susurro de lo que ha de venir. El tirón que sintieron los pensamientos que surgieron, las emociones que no pudieron silenciar, no fueron al azar. Fue el recordatorio del cielo de que lo que está ordenado no puede permanecer oculto para siempre. La verdad no importa cuán profundamente enterrada, siempre se levantará. No estás esperando en vano. Estás esperando en fe. Estás esperando en alineación con el tiempo del cielo. Y pronto la espera dará paso al despliegue. Pronto mirarás atrás a estas noches de lágrimas. Y las verás como el suelo donde tu cosecha fue plantada. Levanta tu cabeza, endereza tus hombros. Deja que la esperanza vuelva a levantarse en tu pecho. No estés olvidado. No estés pasado por alto. Eres elegido. Y los elegidos siempre son levados a través del fuego, y levados a salvo a la promesa. Dilo en voz alta, déjalo resonar en tu espíritu, hasta que silencie cada mentira del enemigo. Soy elegido, no estoy olvidado. Mi historia no ha terminado. Y si esta palabra arde en tu corazón, si despierta algo en tu espíritu, tómalo como confirmación.
el cello se está moviendo ahora mismo. El mismo Dios que agitó el corazón tu persona anoche está agitando la misma tierra de tu avance hoy. Lo que en no puedes ver con tus ojos y está siendo escrito en la realidad por la mano invisible de Dios. No sueltes la esperanza, no dejes de creer, no te rindas a la desesperación, porque estás más cerca de lo que piensas, más cerca de lo que imaginas, más fuerte de lo que sientes. Why la promesa sobre tu vida es inquebrantable. Lo que Dios ha ordenado no puede ser robado. Lo que el cielo ha salado no puede ser deshecho. Lo que el amor ha escrito en la eternidad no puede ser borrado por el tiempo. El miedo ni el orgullo sostienen esta verdad como una llama en tus manos. Idea que te guíe durante la espera. Mientras permaneces en fe, recuerda que no estás solo. Todo el cielo está contigo. Los ángeles pelan por ti. El Espíritu intercede por ti. El Padre se deleita en ti. El Hijo te llama amado. Juntos esta compañía santa te rodea. Hasta el día en que la historia escrita en el cielo se despliegue ante tus ojos en la tierra. Eres elegido, eres amado, eres sostenido. Tu historia sigue desarrollándose.